What was Nicholas doing? What was aunt doing while Nicholas was hiding his visit to the lumber room? While Nicholas was plotting, bolo ekdom line tule. While Nicholas was plotting to hide his visit to the lumber room, his aunt was calling his name. ঠিক আছে? Clear? এরপরের পয়েন্ট লেখো. How did Nicholas react at his aunt's calling his name? So, how did Nicholas react at his aunt's calling him by name? The rowdy Nicholas started acting that na bole as if bole dio, as if he could not hear his aunt's calling. That is জায়গায় as if লিখে নাও, যেন আন্টের কথা শুনতেই পায়নি। ঠিক আছে, তাহলে সেম কোশ্চেন লেখো, could his aunt catch his line? ওর আন্ট কি ওর লাইনটা ক্যাচ করতে পেরেছে? His aunt knew it quite well that Nicholas could hear, but he was acting to play another trick, and so he expressed his disgust, disgust, বিরক্তি, from the other side of the wall by giving him the information that she fell into the rainwater tank in the gooseberry garden while she was looking for Nicholas. Luckily there was no water, but she could not get out because of the slippery sidelines. তাহলে এতটা এখানে লিখতে পারো। এটা আরেকটা কোশ্চেন হতে পারে, জায়গা ছাড়ো। 7-8 লাইন ছেড়ে লেখো, what happened to aunt while she was searching Nicholas? পারবে না? একদম ডিটেলস এটা আসবে। এবার আমরা একই জিনিস পাবো, what did Nicholas do knowing the helpless condition of his aunt? 7-8 লাইন ছেড়ে লেখো, what did Nicholas do knowing the helpless condition of his aunt? কি করলো? Nicholas expressed his final prank by showing his appearance to be very obedient, and mentioned the aunt's order mentioning the aunt's order not to go in the gooseberry garden, comma, he denied, comma হবে, comma দিয়ে h small, he denied to fetch the ladder from under the cherry tree to rescue his aunt. পারবে? হ্যালো, did his aunt feel Nicholas's original intention? Well, Nicholas's showing of his obedience was easily understood by his aunt, and so she ordered firmly that Nicholas must have to go there to come with the ladder to rescue her. ঠিক আছে, সেম কোশ্চেন লেখো। আমি কি বললাম কোশ্চেনটা? Yes, she understood. What did she do? একসঙ্গেই হবে, তাই না? ও অর্ডার করলো তাড়াতাড়ি যাও নিয়ে আসো। এবার একই সঙ্গে কোশ্চেন আনসার হবে যে how was she responded? Nicholas was enjoying his aunt and her great fall in the water tank, so he prolonged the duration of his aunt's captivated status by mentioning another pseudo-obedient speech. Obedient বানানটা ENT হবে কিন্তু।
that the voice from the tank did not sound like his aunt's, and the voice must be an evil one who always tried to tempt him as his aunt prohibited him from hearing the evil. On the case of the aunt rescue operation, TION, he would never go to কি লিখছি he never lose control over the evil who was talking like his aunt. আমি পারবো না। এবার এটা আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে, হাউ জায়গা ছাড়ো, 10-12 লাইনটা লাইন ছাড়ো, লেখো হাউ ডিড নিকোলাস how did Nicholas express his idea over aunt's voice sounding like evil? লিখতে পারবে না? একদম এটা ধরে লিখবা। শতরূপা, পড়তে হবে কিন্তু মুখস্থ করতে হবে। আমি আবার বলছি, সোনাক্ষী, মুখস্থ করতে হবে। যত বেশি মুখস্থ করবা তত ভালো নাম্বার পাবা। দীপাঞ্জন, মুখস্থ করতে হবে, নাম্বার পাবা না কিন্তু ভালো। নীলাদ্রি, প্রচণ্ড মুখস্থ করতে হবে। শঙ্খ, মুখস্থ এখনই করে রাখবে। নেক্সট, আচ্ছা, why did aunt call Nicholas nonsense? Why did aunt call Nicholas nonsense? Was she right? কেন? Nicholas's conspiracy over her aunt's helpless conditions was easily understood by his aunt, and so she called Nicholas nonsense. এই জায়গাটা যদি তোমাকে শুধু এই প্রশ্ন দেয়, তাহলে ও যে ওকে বারবার করে ওর সঙ্গে গেম খেলছে, ট্রিক করছে, হ্যাঁ, এটা কিন্তু বলতে হবে, এটা আলাদা আনসার হবে। আমি এখান থেকে দিচ্ছি তাই। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন, what did লেখো, what did Nicholas do as condition in front of his aunt? Same question. Was his condition accepted? Yes, his condition was accepted, তাই না? Same question হবে, how was Nicholas's expression when his condition was accepted? How was Nicholas's reaction? নিকোলাসেস কিন্তু LAS অ্যাপোস্ট্রফি এসি হবে। নিকোলাস তো এসের পরে অ্যাপোস্ট্রফি হবে। নিকোলাসেস রিয়াকশন, কি বললাম? How was Nicholas's reaction? তারপরে কি বললাম? How was Nicholas's reaction? হ্যাঁ বলো, when his condition was accepted. পরপর, watching her aunt's impatience হবে, watching her aunt's impatience, PATIENCE, ঠিক করো অদিতিয়া, over his prank. Nicholas was very pleased and he enjoyed the situation a lot. At last he threw a condition innocently on his aunt by mentioning if there would be strawberry jam for tea if he rescued his aunt from the water tank. এবার বললো কোন কন্ডিশন, এবার কন্ডিশনটা অ্যাকসেপ্ট হলো কি হলো না? when Nicholas's aunt admitted that কি বলছো, যে she was ready to give Nicholas strawberry jam if she was rescued. Nicholas was again playfully remarked that কি বলছিল, the previous day his aunt denied to give him strawberry jam because there was
nothing, not any, and so it could never be possible for his aunt to give him any. Hence, the voice from the tank was none other than the devil's. So, Nicholas was very happy and excited. এবার আমি কোশ্চেন কি লিখব? How did Nicholas prove that the uh, how did Nicholas prove that the voice was not of his aunt's? কিভাবে প্রমাণ করলো? আচ্ছা, ওয়াজ হি শিওর অফ ইট? সেম কোয়েশ্চেন। ও কি সত্যি শিওর ছিল? না, ও তো প্র্যাঙ্ক করছিল। বারবার একই কথা বলবো, ও কিন্তু জানতো ওটা আন্টের গলা, প্র্যাঙ্ক করছিল। ঠিক আছে, বারবার কিন্তু একই প্রশ্ন উঠে আসবে। এবার লাস্ট প্রশ্ন, সেম কোয়েশ্চেন লেখো, হোয়াই ডিড হি ডু দ্যাট? এই যে এখানে বলছে হি ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড অ্যান্ড হ্যাপি ওয়েন হি ওয়াজ প্র্যাঙ্কিং অন হিজ আন্ট বিকজ ইট ওয়াজ এ লিখেছি সদিতিয়া, ইট ওয়াজ আ ম্যালিশিয়াস ডিলাইট টু টর্চার দ্য টর্চারার। টর্চারারকে টর্চার করতে সেই আনন্দ। নেক্সট, Nicholas had been enjoying his all afternoon thoroughly by playing prank to make his aunt angry, তাই না? সেম কোশ্চেন, পরের কোশ্চেনে লেখো, হাউ ডিড নিকোলাস স্পেন্ড দ্য আফটারনুন অ্যান্ড হোয়াট ডিড হি ফাইনালি ডিসাইড? বলো, হাউ ডিড নিকোলাস স্পেন্ড অল দ্য আফটারনুন, পারবে তো? And what did he finally decide? How did Nicholas spend all the afternoon? ঠিক আছে, সেম কোশ্চেন, হোয়াট ডিড হি ফাইনালি ডিসাইড? ওয়াই? কেন? আর লাগানো যাবে না, 35 মিনিট হয়ে গেছে, আটকায় রাখছে, আর লাগানো যাবে না। এবার হু রেস্কিউড, এবার ভাগ দাও, 7-8টা লাইন ছেড়ে লেখো। হু রেস্কিউড আন্ট at last? Who rescued aunt at last? আমি আগের যে ভিডিওটাতে কিন্তু ভুল বলছি, ওকে কে করছিল? কিচেন হেল্পার, মানে আমি ভাবছি কিচেন হেল্পার মানে কোনো অবজেক্ট। হ্যাঁ, এখানে কিচেন হেল্পার মানে কিচেন যে রান্না করতো। কিচেন হেল্পার এসছিল, ওই কি খোঁজে এসছিল? হ্যাঁ, পার্সলে বলে একটা ইয়ের পাতার খোঁজে এসছিল, সে ওকে উদ্ধার করে। তাহলে ও কিন্তু উদ্ধার করেনি, এতটা শয়তান নিকোলাস। ঠিক আছে, এবার লাস্ট প্রশ্ন হবে, ডেসক্রাইব দ্যাট ইভিনিং আফটার আন্ট ওয়াজ রেস্কিউড। ডেসক্রাইব দ্যাট ইভিনিং আফটার আন্ট ওয়াজ রেস্কিউড। একদম লাস্ট প্যারাগ্রাফটা ধরে লিখবা, ঠিক আছে?